Congrats Subhash for your success. Yeah, thank you, sir. So April passed out to engineer. 2014 passed out, mechanical engineer. Okay. So before I used to do a mechanical job, like safety engineer. Okay. Yakade? Abroad, I used to work in abroad. నాకు అందుకే మా ఫ్రెండ్ సజెస్ట్ చేశాడు. ఓకే. సో నేను ఖచ్చితంగా బీఆర్ఎన్ఏ జాయిన్ అవ్వని చెప్పారు. ఓకే. బట్ నాకు కూడా నమ్మకం కుదరక నేను చాలా రీసెర్చ్ చేశాను ఒక 3-4 months. ఓకే. I got to know about so many people like got success from there, like they passed out well beyond like 2010-12. Okay. But after 4 to 5 years they got it, and I saw in reviews also everything. Okay. So nanu last week వచ్చి రీసెర్చ్ చేసి నేను లాస్ట్ వీక్ సక్సెస్. ఓకే. ఓకే. ఎట్లా జర్నీ విత్ బిఆర్ఎన్? యా, ఇట్స్ నైస్. లైక్ ఫస్ట్లో నాకు కొంచెం కష్టంగా అనిపించింది, ఎందుకంటే నేను మెకానికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కదా. సో can I come up with those things? Okay. But due to the practice and everything, okay, I really got up very well. Okay. And Sir used to be there every time. Okay. I used to consult him every time. So Okay. he used to guide me. Okay. Everything. ఓకే. ఎక్స్పెక్ట్ చేసావా అంటే 2014 మెకానికల్ ఇన్ని సంవత్సరాల గ్యాప్ తర్వాత ఐటీ ఇండస్ట్రీలోకి స్టెప్ ఇన్ అవుతా అని చెప్పి అసలు ఈ సక్సెస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసావా? సో యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఆ థాట్ ఉంది సార్, ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవ్వగలని. ఓకే. కాకపోతే త్రూ ఒక మంచి సోర్స్ కావాలి అనుకున్నాను. ఆ సోర్స్ కోసం నేను సెర్చ్ చేశాను. ఓకే. ఖచ్చితంగా ఇక్కడికి వస్తే అవుద్దని నాకు అనిపించింది. ఓకే. సో ఐ ప్రూవ్డ్ ఇట్ రైట్. లైక్ యా, ద జర్నీ ఇస్ వెరీ గుడ్. ఓకే. సో నార్మల్ ట్రైనింగ్కి మన బీఆర్ఎన్ ట్రైనింగ్కి నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసిన మేజర్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి? సార్ నా మేజర్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎంతసేపు అయినా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అండ్ ప్రాక్టీస్ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే కొంచెం ఆఫీస్ కల్చర్లో అనిపించింది నాకు. ఎందుకంటే మార్నింగ్ ఖచ్చితంగా 9:30కి వచ్చి లాగిన్ అవ్వాలి బయోమెట్రిక్ ద్వారా. ఓకే. అండ్ లేట్ నైట్ మనం ఇష్టం ఒక 10-10:30 వరకు కూడా ఉండొచ్చు ఇక్కడ మనకు కావాలి. ఓకే. కానీ అట్లీస్ట్ 6 వరకు ఉండాలి, అట్లీస్ట్ 8 hours ఆఫ్ వర్కింగ్ ఉండాలి. ఓకే. సో నాకు అంటే అది ఫస్ట్లో ప్రెషర్గా అనిపించిన, బట్ ఐ గాట్ యూస్ టు దట్ అండ్ ఐ రియల్లీ ఇంప్రూవ్. ఓకే. ఆన్ దట్. ఓకే. జాబ్ లేకుండా ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళకి లేదంటే మంచి కెరీర్ కావాలనుకున్న నువ్వు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి? సో రియల్లీ బెటర్ టు జాయిన్ ఇన్ బిఆర్ఎన్ బికాస్ నాకు తెలుసు, ఎందుకంటే బయట ఇన్స్టిట్యూట్స్ అంటే మనకి సీరియస్నెస్ పోతుంది సార్. జస్ట్ ఒక మంత్ ఈవెంట్ ఫస్ట్లో అందరూ సీరియస్గా వెళ్తారు. ఓకే. కానీ ఎన్విరాన్మెంట్ వల్ల మనకి ఆ సీరియస్నెస్ అంతా పోతుంది. సో ఇక్కడ అయితే అలా పోకుండా అందరిది మోటివ్ బాగుంది, ఎందుకంటే ఆ కల్చర్ అంతా అలా అనిపిస్తుంది. ఓకే. ఇక్కడికి వస్తే మీకు ఆల్రెడీ మీకు జాబ్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది. సో మీకు వెళ్ళాలన్నా ఈజీగా ఉంటుంది జాబ్లో. ఓకే. ఈజీలీ యూ కెన్ సక్సెస్. ఓకే. చాలా రివ్యూస్ చూసాను, చాలా సక్సెస్ స్టోరీస్ చూసాను. ఇప్పుడు యువర్ సక్సెస్ స్టోరీ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఆన్ యూట్యూబ్. హౌ డు యు ఫీల్ నౌ? యా, ఐ ఫీల్ రియల్లీ హ్యాపీ. లైక్ ఐ రియల్లీ డ్రీమ్డ్ అబౌట్ దిస్ థింగ్ సార్. లైక్ మై సక్సెస్ స్టోరీ విల్ బి దేర్. ఓకే. సో డ్యూ టు దిస్ థింగ్ ఐ గాట్ దేర్. ఓకే. ఎనీథింగ్ ఎల్స్ యూ వుడ్ లైక్ టు షేర్ టు ద పీపుల్? నథింగ్ మచ్, బట్ ఇట్స్ రియల్లీ గుడ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఓవర్ హియర్. సో మీరు ఇక్కడికి వస్తే మంచిగా ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతారని తెలుసు. మీరు ఎప్పుడో పాస్ అవుట్ అయ్యారని భయపడక్కర్లేదు. ఇక్కడికి వస్తే యూ ఆల్ గెట్ సెట్. ఓకే. ఎనీవేస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ.